Bangladesh, a small country in South Asia, gained recognition after it enacted legislation in 2014 which recognized Hijra as a third gender. Despite the praise, reality for the third gender community in Bangladesh remains fraught with discrimination, stigma, and violence. A wrinkled face without makeup, long hair pulled back into a bun, and a sari wrapped around their body reminds us that these are women in a man's body. In Bangladeshi society, they're known as Hijra, people who are born male but identify as neither male nor female. 6-7 বছর থেকে একটু অন্যরকম এটা আমি জানতামই ছোটবেলা থেকে আমি একটু সাধারণ সবার সাথে ফ্যামিলির সবার সাথে আমার সাথে মিল নেই আমার চলাফেরা অন্যরকম আর আমি যখন 14-15 বছর বয়স আর কি বাড়ি ঘর ছেড়ে এই যে জগৎ 30 বছর হয়ে গেছে মানে এই জগতে যে আসছি আর ফ্যামিলিতে ফিরে যাই আচ্ছা আচ্ছা এই যে আইসা পড়লাম 14-15 বছর আর আপনার অনুভূতিটা কিরকম ছিল যখন প্রথম বুঝছেন অনুভূতি কিরকম ছিল বুঝি যে আমি হয়তো নারীর ভূমিকা পালন করতে পারতেছি না পুরুষের ভূমিকা পালন করতে পারতেছি এটা আমার মনের ভিতরে একটা নারীর অনুভূতি করে যেটা আমার ছোটবেলা থেকে অনুভূতি করে আমি একটা মনে অন্য জগতের মানুষ দেহটা একরকম মনটা আরেকরকম The bulk of society here considers people who do not identify by their birth sex as disgusting and shameful. Given the prevailing mindset of the majority, Hijra in Bangladesh are often rejected and kicked out of their families. Without families and homes, they frequently fall victim to threats and acts of violence. So, they formed a community in which they can take care of each other. In the capital city, Dhaka, there are about 10 Hijra communities. This is one of them. Bobby, a 60-year-old Hijra, is the leader here. So, Bobby, this is your family. This is your sisters. How many sisters do you have? Yes. How many? Yes, মানুষ আছে গ্রুপে আবার একই কথা বলে আছে যে 250 মতন আছে about 200 to 250 200 and 250, and you remember everyone. Everyone. In India and Bangladesh, it's believed that Hijra worship the Bahuchara or Mataki, one form of Uma, the Hindu goddess, giving them a special ability to curse and bless people. As a result, the belief that having a Hijra present at a newborn's baby shower will bring good fortune and prosperity to the child and family has become prevalent. This belief has turned into a source of income for the Hijra community. Every day, Hijra travel to the homes of people who've hired them to perform rituals for the birth of a newborn child. The ceremony is quite simple. One of the Hijra holds the child and gives a blessing, while others clap their hands and beat the drums. Then they will dance to celebrate the birth of the child. Where did you learn the dancing from? Where did you learn dancing না আছে from? যে আমাদের নানগুরু যে ববি নানি ওনাটা দেখে দেখে আমরা আচ্ছা আচ্ছা উনি আমাদের সম্পূর্ণ করে আর কি নাচ গান বাচ্চা নাচানো কোন আনে কাজে যে আপনারা এসেছেন আপনাদের সাথে দিল সব ওনার কাছে আরে বাঁকা চোখে না না নাচেও না The fee for performing this ceremony varies depending on the social standing of the family. There's no fixed amount. For example, today they are paid 500 taka or about $5. এই যে গতে নিলাম 500 আবার আরেক জায়গায় যাব যদি ওটা বাড়ি আলা হয় ওরা 2000 টাকা দিবে কি 1000 টাকা দিবে আরেকটা নিব 500 এরকম করে 2-3000 টাকা হলে আমরা চলে আসি The Hijra say that a ceremony for the birth of a newborn child is held almost every day. That's not surprising, as Bangladesh has the 8th largest population in the world, with around 160 million people. And, according to the religious principles here, birth control is prohibited.
The birth rate in Bangladesh has, however, significantly decreased, leading to fewer bookings. এখন তো ওরকম হচ্ছে না, এখন দুটোর বেশি কেউ বাচ্চা কাচ্চা নিচ্ছে না। আগে তো 4জন 5জন করে একটা ফ্যামিলি পেতাম। সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এখন একটা ফ্যামিলি ভিতরে আমরা দুটো বাচ্চা পাই, দুটোর বেশি। আর একদিনের ভিতর তো আমরা এত বাচ্চা কালেকশন করি না। মনে করেন আজকে ওই পাড়াটার ভিতরে নামলাম, 4টা বাচ্চা পেলাম কি 3টা বাচ্চা পেলাম, ওই 3টা বাচ্চার টাকা নিয়ে আমরা চলে আসলাম। পরে আরেকদিন গেলাম আরেক জায়গায়, ওখানে 2টা পেলাম, ওই 2টাটাই নিয়ে আসলাম। 2টা 3টা একটা করে নিই, সব একবারে নিলে তার হবে না। Being shunned and excluded from mainstream society, Hijra have very few employment opportunities. This is why most of them rely on this special status for their livelihood. Although Bangladesh is a secular state, discrimination against the third gender is still widespread, with society and even the families of Hijra refusing to accept them. If you want to see more great content from all over the world, please like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon. Thank you. In 2014, Bangladesh's government passed a law recognizing the rights of the third gender, a step ahead of many other countries. With this new law, a Hijra is able to put an X as their gender instead of M for male or F for female on legal documents. This was considered a significant step for Hijra in Bangladesh. There is, however, a clear paradox in society when it comes to Hijra. While they are shunned, marginalized and abused as men dressed as women, on the other hand, they are invited to perform blessing ceremonies for newborn children. Another way of earning a living for Hijra is asking for money. They do nothing in exchange for it, but they are not considered beggars. Garment and textile factories were today's first destination, followed by grocery stores and barbers. They walk in with an authoritative and confident air. As they greet people or offer their hands, Bengali men, young and old, immediately pull out their wallets and hand over money, no questions asked. This cannot be called a protection fee because they don't protect anything as such. They just walk in, ask for money with their hands open, accept the money and leave. যেমন এটার শুরুতে যারা করছে মুরব্বী ছিল, পরে পরে সিনিয়র পরে জুনিয়র, জুনিয়র পরে আবার জুনিয়র, এরকমই যে শুরু হারা করছে, এখন এটা রয়ে গেছে। ওটা ওনারা চলে যাওয়ার পরে ওনার দায়িত্বে যারা থাকে ওনারা ওই এলাকাটা কালেকশন করে খায়, এরকমই। যেমন আছে না যে সমাজের মধ্যে বাপের সম্পদ পোলায় পায়, দাদারটা পোলায় পায়, পোলাটা নাতি পায়, এরকমই। If they meet attractive young men, aside from asking for money, they might touch them as a bonus. The young man flinches in disapproval, but neither yells nor recoils. In fact, the Hijra's way of asking for money from others is illegal and is no different from extortion. Frequently, people are unwilling to pay. Many people are unhappy that these Hijra are asking for money from them as minimum wage earners, without working and earning it themselves. They know, however, that this is one of society's customs. More importantly, if they don't pay, they will be cursed by the Hijra. So they pay. Some men may not have money for them and give them something else instead, like this owner of a vegetable stall in this market. He gave the Hijra a large bag of fresh vegetables to take home and cook. Another occupation for Hijra is sex work. সাজা বেরিয়ে যায়, 7টা বাজে বেরিয়ে যায়, সারা রাত সোনা লই আলো 5টা ফস হয়। মুসলিম কান্ট্রি আজান দিলে আমরা বুঝতে পারি, তার আমরা বুঝি যে আমাকে এই ব্যবসা না কম যাইব না, আলো আয়া পড়ছে। হ্যাঁ, তখন আল্লাহ বাসায় প্রায় ওটা বাট করে আলো ওটা দিয়ে চার দিলেন না। Besides earning a living, a Hijra who does this kind of work says it also fulfills their sexual needs. Because she's not forced to be a sex worker, she can choose her clients. If you look past their outer appearance, Hijra are human beings like any of us. They have feelings too. This is Shoto,
a Hijra who has a similar story to that of many other Hijra. তখন আমার অনুভূতি হয়েছে অনেক ছেলেরা ক্রিকেট খেলে, ফুটবল খেলে, গুড্ডু উড়ায়, তখন আমি ওগুলা খেলি না, আমি ওই মেয়েদের সাথে হাড়ি পাতিল খেলি, বউ পুতলা খেলি, জুলাপাতি খেলি। তখন আমার ফ্যামিলি চাপ দিছে, তুমি ছেলে হয়ে কেন মেয়েদের খেলাধুলা করো, তুমি ছেলেদের খেলাধুলা করো। আমার বাপে ক্রিকেট খেলে কিনাই না দিত, আমি অন্যজনে দিয়া দিতাম। আর মাত্র টাকা নিয়ে ওই মেলা থেকে ছোট ছোট পাতিলা, পুতুল এগুলা কিনাই না আমি ঘরে খেলতাম। তখন থেকে আমি বুঝছি মা ওরা খেলে একভাবে, আমি কেন ওইগুলা নিয়ে পড়ে রয়েছি, আমি কেন ওইগুলা খেলাধুলা করছি। তখন নিজে থেকে ভিতরে যে আমি তো অন্যরকম, আরেক ধরনের, না নারী না পুরুষ। Shoto has a husband, but he can't reveal his identity. In fact, Hidra's love life remains hidden. While Bangladesh's law recognizes the third gender, homosexuality is still illegal and the penalties are severe. Shoto's husband was unable to show his face because he fears being attacked by anti-homosexual groups. আমরা বাইরে গেলে স্বামী স্ত্রী থাকতে পারবো, ওটা আমাদের ইচ্ছা, ওটা আমাদের ইচ্ছা যদি পূরণ করতে চাই তাহলে আমরা একমাত্র বাইরে গেলে, বিদেশে গেলে আমরা ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারবো। আমাদের বাংলাদেশের যে এই বাড়ির বাইরে গেলে না, বাড়ির বাইরে গেলে আমাদের যেমন ছিনতাইকারী কিছু সন্ত্রাসী লোক আছে, ওরা আসবে, তোমাদের কি হয়, পুলিশে বলবে তোমার কি দাঁড়াচ্ছ কেন, ভাবদিকে ও সেক্স করবে, আমি দাঁড়াচ্ছি। Shoto's husband's fear is justified. In Bangladesh, many LGBT community members and supporters have been beaten up. Some have even been killed. But this doesn't lessen this man's love for Shoto. যখন নাকি জগতে পাই তখন ওদের টাকা রয়েছে যে একদম সেরকম ব্যতিক্রম, খুব সুন্দর মিষ্টি চেহারা, ওকে হাসি দিল, ওই হাসিতে খুব ভালো লাগলো। তখন ভাবতেছিলাম যে ওকে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বানানো, ও অসহায় দেখলাম আসলে কেউ কথা বলে না। আমি ছোটবেলা খুব ফ্যাট ছিলাম, তো আমি এরকম খেলতে পারতাম না, তখন আমি বসে খাবার দাবার খেতাম আর বসে খেতাম। তখন আর কি যে ওর সাথে কথাবার্তা বলি, তখন একদম ফিজিক্যাল রিলেশনটা আমাদের হয়নি, তখন কিছুই বুঝতাম না। তখন জাস্ট একটা ফ্রেন্ড, বেস্ট ফ্রেন্ড মনে করছিলাম, বা ওকে ভালো লাগতো সবচেয়ে আলাদাভাবে। হ্যাঁ, আমি একটা মেয়ের ভিতরে বিয়ের দিকে তাকালে যা পাই, ওর দিকে তাকালে আমি একটা বেশি ফিল করি। আর ওর চেহারা থেকে আমি বেশি ভালোবাসি। আর ওর লিপ, ওদের ঠোঁট, নাক, চোখ, এই ঠোঁট আর চোখ দুটোই আমার ভালো লাগে। Although Shoto is fulfilled by the love from her husband, she has also lost an important aspect of her life, her family. Like other Hijra, she's been cut off. কঠিন সমস্যা আমার এটাই, আমি ফ্যামিলিতে থাকতে পারতেছি না, না ওর ফ্যামিলিতে থাকতে পারতেছি, না আমার ফ্যামিলিতে, এখানে পড়ে রয়েছি। এটাই আমার সবচেয়ে বড় কঠিন কষ্টকর। একজন সাধারণ মানুষ হলে তো, একটা নারী হলে হয়তো বিয়ে শাদী করে ওর ফ্যামিলিতে থাকতাম, কি আমি যদি অন্যরকম হতাম তাহলে আমার ফ্যামিলিতে থাকতাম, এটাই। No one knows the exact number of Hijra in Bangladesh. According to official statistics, the Hijra population is about 15,000, but human rights organizations estimate the true number to be close to 1 million. Shoto is a Hijra who's lucky enough to be in a relationship with her lover. Most Hijra, though, are not as fortunate. This Hijra, who is focused on applying her makeup, is Apili. She told us her own love story. আমি যেমন একটা মানুষ অন্যকে কাছে যাবো, তারও মন নেই আমার শুধু ওর দিকে। এটি যখন ইচ্ছা ছিল তো আমার বলতে যে তোর আমি খানকি হিসেবে তার ব্যবহার করি 2-1 দিন টাকা দিয়ে। আসলে সমাজের জন্য, সংসারের জন্য, বাল বাচ্চা দিয়ে তাকে এখনো ওই মানুষের এরকম মানে আসতে পারে না, আসতে চায় না। আসলে সংসারটা ভেঙে যাবো, বুঝো না, ভিতরে বাল বাচ্চা আছে, আর কিছু বন্ধু বান্ধব আছে, দেখতে পারে না, মানে আমাদের এই জিনিসটা সহ্য করতে পারে না। Apili had a lover, but the man's family forced him to marry a woman. After the arranged marriage, Apili's lover still secretly and regularly met up with Apili. When his wife found out, she told him to choose. Apili tells us that the only reason she loses to women is because women can bear children. So, in the end, he abandoned her to live with his wife. আজীবন
এই 4-5 মাস পেরালে এখন আমি ইচ্ছা করলে আমার মতো একটা সুন্দর দিদি, আমি ইচ্ছা করলে যে কোনো ছেলেকে যেতে পারেন। আর কিছু বন্ধু বান্ধব আছে আমার উপরে এমন করে, মানে আমি তো ওইসব চোখে দেখি না। আমি জানি যে ওরা ভাই আপিল ভাই করে রাখে, আমি আপিলি ভাই হিসাবে দেখি। ছেলে মানুষরা খারাপ নজর করতে পারে, কোনো সহজভাবে মানে ডাইরেক্ট কোনো ওরকম 2-1 জন এরকম করছে, ওদের আমি বুঝাই দিছি। Hijra possessed the ability to love, feel heartbreak and shed tears just like any other human being. যদি আমাদের বাংলাদেশের সরকার আমাদের স্বীকৃতি দেয়, ও যে বিয়ে বসান আমাদের স্বীকৃতি দিছে, কিন্তু আমি যে একজন ছেলেকে প্রকৃত একটা নারীর মতন ভালোবেসে বিয়ে করতে পারবো, কোর্টে গিয়ে কাগজ করতে পারবো, এগুলো তো আমাদের দেয়নি। যদি এগুলো দেয় তাহলে আমি করব, কিন্তু এখন এই নিয়মটা আমাদের দেশে হয়নি, সেজন্য আমরা পারতেছি না। আমাদের যদি সরকার কি করে আমাদের স্বীকৃতি দেয় আমাদের ম্যারেজ, হিজড়া কাপল ম্যারেজ করার জন্য, তাহলে আমরা হয়তো আমাদের বাচ্চা হতে হবে না। আমরা এতিম বাচ্চা যারা আছে আমার খুব শখ, মেয়ে বাচ্চাকে নেব, মেয়ে বাচ্চা নিয়ে আমি পাইলাম ওকে ডাক্তার দত্তক নেব একটা। The Hijra are now acknowledged by law, but society's acceptance is far from universal. Nevertheless, self-acceptance is crucial for the Hijra themselves. Yes, she is. কইয়া দাও যারা কানা না লুলা না ল্যাংড়া না, তারপর হিজড়া আছে তাও সন্তুষ্ট আল্লাহর কাছে। আচ্ছা, যে দুনিয়াতে যদি নারী পুরুষ হতো, ছেলে মেয়ে হইলে মানুষ করতে না পারলে আল্লাহ থেকে জব দিত, 5 জন থাকলে 5 জনের। আর একা দুনিয়াতে আসছে, আবার একা যাব, আগে একলে জব দিতে হইব। পরিপূর্ণ নারী হতে পারো না, পরিপূর্ণ একজন পুরুষ হইতে পারো না কোনোদিন, ওইভাবেই থাকতে হবে। উপরওয়ালা যেভাবে তৈরি করছে এভাবেই তো থাকতে হবে, জোর করে তার কিছু হবে না। মানে গড বানাইছেন হ্যাপি, তখন এই রূপে আইসি, এখন এটা তার ভাগ্যের লেখন, কপালের যা লেখন থাকি তার জীবন, এটা তো বুঝছে যে এখন এটাই মাইনে নিতে হবে বিধাতার লেখন, কাউরে দোষ দেওয়া তো লাভ। Bangladesh's formal recognition of a third gender means a great deal to the Hijra. Although they have yet to receive social recognition and other rights, it is an important step forward.